Muri yeZimbabwe tichikugamuchira zvakare pano paZim News Update. Pano petinoda kupa news update anonga ari kuitika muno munyika yeZimbabwe. So kana uri mutsva, please don't forget to subscribe. Usabve pano usina kusubscribe. Muri yeZimbabwe tine maupdate mairi atauya nawo pasame video. So tine update yaTraore. Traore kana muchimuziva Traore anova activist weZANU-PF. Ndofunga muri kumuona uyu ari apa anosapota VP Chiwenga achituka vaEmerson Mnangagwa ari kunzi asungwa muzuva akasungwa nezuro munguva dzemanheru akasungirwa kwaMutare. Ndofunga muri kumuona uyu ndiye ari apa pakona apa, uyu akapfeka hembe ina VP Chiwenga mhuri yeZimbabwe. So toda kuti tinzwe zvizhinji kuna Simba Chakanza vanova vari vekuZim AI, then tichibva ipapo toenda kunokudze Machakaire asungwa mhuri yeZimbabwe. So zvina zvina kumira zvakanaka. Toda kuti tinzwe tese mashoko aya. Tichibva ipapo then toenda kuna Machakaire ngatinzwe tese mhuri yeZimbabwe. But kana uri muswa, please don't forget to subscribe, like nekushare. A figure who calls himself Traore, right, has been arrested. Okay, so quickly, here we go. This is a social media figure, a social media character. Okay, quickly. Shall I run into my commentary quickly? Am I allowed to do a commentary here? Okay, so I'm going to do a quick commentary. Right. Okay, so quickly, I would like to drop here. Traore is a campaigner. He calls himself Traore for one reason or the other. Personally speaking, I just don't know why young people from Southern Africa call themselves Traore. And I would wonder, what is it that you folks from Southern Africa really admire about Traore? What really is special about Ibrahim Traore? Now, I'm really very direct with you. Kutongorwadziwa hake nezvinhu zvisina kana nebasa rese. Kuzviti Traore pane chakaipa here. Nyange ukazviti Ibrahim Traore ukazviti Donald Trump zvine nebasa rese, hazvitorina kana nebasa. Kungorwadziwa nezvinhu zvisina kana nebasa rese uyu ari kutaura. I'm angry with you folks from Zimbabwe, Zambia, South Africa, Malawi, DRC. You admiring a fella calling himself Traore. Fella who travels with a gun. What do you find admirable about a guy who is scared of death, who's scared of dying? No. Ibrahim Traore ndi president. Ibrahim Traore ndi president. Iwe, isusu muno munyika yeZimbabwe vaMnangagwa sevachifamba nemabodyguard sevachitya kufa. Uyu zvanotaurawo futi usazowengi munhu svika pakudaro. So Ibrahim Traore ndi president. VaMnangagwawo futi ndi president. Ndosaka muchiona uchifamba nemabodyguard navanhu vakasiyana siyana chichi. Saka doti Traore angofamba angori munhu chete. Ende Traore raive ritori soja. Saka chizozivikanwa Traore raigara ritori soja. Ende zvinhu zvari kuita zvakanaka, ari kuwengwa nevazhinji. Kototi kwanza ari kuita zvinhu zvemadrama kana zvepasocial media. MaYoutubers nevanhu vakasiyana siyana, even ana Bishop Maponga chacho vari kuenda vachionoona progress iri kuitwa. Noti zvinhu zvepasocial media kana kuti zviri kunyepera vanhu sezvinoitwa muno munyika yeZimbabwe. Aiwa. Who calls himself El Ibrahim Traore. And I'm being very direct, by the way. I'm being very direct with you young people. Because I don't know why you call yourself Traore. Why can't you just call yourself by your name? Or look for another name. Call yourself Tungogara. Why can't you call yourself Tungogara? Tungogara is one of your own people from your own country, Zimbabwe. Why can't you call yourself Samora? You've got Samora Machel there, a heroic man just across the border in Mozambique. You can call yourself Mandela, call yourself something else. Why Traore? Do you really know Traore? Do you really know? Anyway, it's just one of those things. I had to touch on that because some of these titles that you folks, you young people use, Traore is a piece of nonsense. I mean, surely, folks, young people from Southern Africa, what do you admire about a fella who is scared of death? Admire about Munano Tengesa Goride. That young man is a gold mafia of his own country. Can't you see? Study Burkina Faso. Young people from Southern Africa. You just read. Aiwa, uyu ari kutorwadziwa naTraore. Traore haasi kuita zvinhu zveya zvekungotaura zvefeki zvezvi. Ibrahim Traore mhuri yeZimbabwe hazvisi zvinhu zvefeki. Nyange wakatoenda kuBurkina Faso pari zvino, kutokwira ndege kuenda kuBurkina Faso, unoona madevelopments ari kuitwa. Akwete kwanzi ndezvefeki kana kuti ndezvechii. Ada kutraya kuda kusvibisa zita raIbrahim Traore. Ana Joshua Maponga chacho wemuno, ana Joshua Maponga vakaenda, even kana maYoutubers mazhinji
ari kuenda kuburkina faso achienda kunoratidza because youtuber kana achinge auya akanoti muno munyika yezimbabwe zvafanana ndokangana zita rake kana hodhemaya akauya muno munyika yezimbabwe then muchiona paskiri munonyatsotonoti this is harare matadroda akadai so mayoutubers kana achinge auya muharare mayoutubers ari kuenda ikoko kuburkina faso zvichionekwa paskirini even kana vanhu vemunomo vari kuenda muno muzimbabwe vari kutoenda kunana burkina faso vachitoona kuti progress even wamaponga chaichaio vetototi Ibrahim Traore ari kuzoshaisha kutoti akuwanza mabuilding akuwandisa development yacho iri kuwandisa chichi so vanofanira kuzosiyawo land nezvinhu zvakasiyana siyana wati chichi kuratidza kuti ari kushanda basa even mhuri yezimbabwe tisikatauri zvinhu zvekuyu paivhurwa stadium mayoutubers akaenda akawandisa zvisikaite paivhurwa stadium from ground from scratch mahospitals mhuri yezimbabwe zvinhu zvadevelopa zvakawandisa since from 2022 up to 2025 muri yezimbabwe zvinhu zvadevelopa since from 2022 up to 2025 zviri kutadzikana nemamwe mapresident akatanga ekurula I think kunana 2014 up to 2025 havasati vatomboita zvinhu zvakafanana neizvozvo but iye atozviita in 2 years 3 years anga atozviita Ibrahim Traore ari kuti muti igod mafia it's not a god mafia Ibrahim Traore vakaona kuti aiwa no nyika ino ine maresources zvakafanana nenyika ino yezimbabwe nyika ino ine maresources muri yezimbabwe so then akanyatsoona kuti mismanagement iri kuitika muno vanhu havafaniri kutambura muno havafaniri kutambura ndosaka muri kumuona akati zvinhu zvese zvinofanira zviri under government hatisi kupa matenda ekuvanhu tiri government ndiyo iri kutenga kana ari 200 magrade ari kuya ari under government ada kugadzira road kana ari 2000 matipa ari kuya ari under government ichiemploya vanhu hazvina kana corruption mukati kana chindo saka muri kuona nyika iri kudevelopa because zvinhu zviri kugadzirwa zviri under government burkina faso yange isina ndege muri yezimbabwe tara chokwadi yange isina ndege but papinda in 2 years time Ibrahim Traore I think akatenga ndege mbiri rekutoti vanhu vakutofara kuburkina faso vachitoti we are proud tarise muone ground muzarara rakaenda papari kuvhurwa ground rekuburkina faso rakavakisa riyare muone ground muzarara rakaita rakasviba kuti tsva ni one muri yezimbabwe even kana mayoutubers anoendeko anonga achibvunza kuti vanhu makagara sei watu zvakufanira mayoutuber akauya muno munyika yezimbabwe handa nokubvunza kuti makagara sei ukangoona kuti aiwa zvinhu zvakamira so it's too difficult kugara muno munyika yezimbabwe but iko ku burkina faso watototi aiwa no tiri okay chichi nyange utonzi uri president udo contesta na Ibrahim Traore pari zvino uri opposition hauwine muri yezimbabwe zvedo kudze hauwine uyu ari ngotaura nekuti akawenga Ibrahim Traore ndiri kuona mashoko ake but aiwa no hakuna zvinhu zvakadaro zvinotaurwa nemurume uyu Simba Chikanza hakuna zvinhu zvakadaro zvinhu zviri pachena kuti Ibrahim Traore akadevelopa since from 2022 watenga ndege wadevelop magrounds matad roads mabuildings zvinhu zvakasiyana siyana muri yezimbabwe zvinhu zvakasiyana siyana maindustry muri yezimbabwe makaona maindustries zvinhu zviri kugadzirwa muri yezimbabwe nyange wacho maridzi makambani kune umwe atori nemota atori nekambani yake aitwa nzi ndandane makore ndiri overseas muri yezimbabwe but akauya akanzwa kuti mukomana kunyika kuri kudevelopwa akauya akatanga muri yezimbabwe Ibrahim Traore handi kune mota dziya dziri kugadzirwa dzedzi muri yezimbabwe uya munhu ukauyu mota dzakugadzirwa muburkina faso mishonga yakugadzirwa muburkina faso Ibrahim Traore munhu ane njere muri yezimbabwe asingori munhu uya kutoti kana ari machina anoti uyai dzidzise mayouth angu kuti mishonga yacho inogadzirwa sei malabs nechichichichichi kana dziri motikari dziya ndofunga muri kuona motikari iri kugadzirwa muburkina faso vanotokatora zita revillage ndotokangana hangu inonzi wakatu mota yacho iyoyo kuna unotoisecha kuna unokwanisa kusecha ukasecha paGoogle kuti mota iri kugadzirwa Burkina Faso inobuda muri yezimbabwe kutori nemota iri kugadzirwa dziri kuassemblwa kuburkina faso muri yezimbabwe totora mamoza ari kuvakiswa in 2 years 3 years muri yezimbabwe makaona mamoza avakiswa Burkina Faso uyu munhu monotonyatso zvati totaura ka isi nonsense zvinhu zvati totaura isi nonsense kungowengawo zvake munhu akuwenga vanhu vari kudevelopa kuwenga vanhu vari kudevelopa because kana muri kuti ndiri kunyepa muri yezimbabwe tsvagai mayoutubers anoenda akafanana naodemaya handiburi kuona naodemaya nachicha international youtubers vakaendaona naburkina faso ikoko oro kusecha paGoogle
mhuri yezimbabwe. Even kana nabishop mapoka chacho muno munyika yezimbabwe wakaenda ikoko akazvionera pamhino sefodya kuti kuri kudhivhelopwa, kwete zvaari kutaura uyu. Hakuna munhu nyangwe ana tinoti maprezidendi akanaka, hatisi kuvashora zvedu, ana bhoko, ana hakainde ichilema, maprezidendi akanaka ende vari kuita zvinhu zvavo ini mugwara rakanaka, but takuvakombera naibrahim traore ano havasvike, because aibrahim traore ma1 chaichaiwo ma1. You just see what is on social media and you think that Ibrahim Traore has done anything for Burkina Faso. He's a little dog of foreigners. Worse than all those who were doing it on behalf of France or on behalf of any other imperialist. That is who he is. Ibrahim Traore is a little dog, a little piece of rat, working for foreigners. Mhuri yezimbabwe, president aitowapo, former president ndiye aitoweka for foreigners. Muri kuzoona mhuri yezimbabwe ndiye aitoshanda for the foreigners. Ana ibrahim traore pawakapinda ndosaka muri kuona nyika iri kudhivhelopa. Pawakapinda wakabva watoti no, hatisi kuda zvinhu zvekushandiswa zvekuti kwanzi because yange yakolonizwa nefrance, wanga uri under france. Mhuri yezimbabwe, Burkina Faso, zvinhu zvichitorwa nefrance zvichiita sei, wakabva wakata zvinhu zvese. Ndosaka muri kuona wawengana ibrahim traore awengwana na ibrahim traore chakati apinde pachigaro mhuri history yake mhuri yezimbabwe tinyatsokuudzai. Ibrahim traore akaona kuti zvinhu zviri kuitwa munyika hazvina kumira zvakanaka, so wakaenda kurussia kuna putin mhuri yezimbabwe. So mashoko avakataura kuna putin vachitaura kuti no, nyika yedu isusu ine mari but mismanagement, muri kuona vanhu vari kutambura nezvinhu zviri kuitika zvakamira zvakadai hazvina kumira chi. Ibrahim traore ratori junior soldier, nokuti ananga ari komanda kana kuti angatori junior soldier mhuri yezimbabwe. Ndipo wakaenda kurussia vachitana naputin vachitoti no, zvinhu zviri kuitika hazvisi right munyika medu, zvakamira zvakadai, because pane paunonyatsoona kuti zvakafanana muno munyika yezimbabwe tiri kuona kuti nyika ine mari, nyika itori nemari yekutoti munhu wese anokwanisa kurarama zvakanaka mhuri yezimbabwe. But now tiri kuona kuti imismanagement tikudini iri kuitikwa, ndo zvazviri kuitika kuburkina faso. Handi mazuva nyika yanga yakaparara zvekutoti ndege cheche, handi muri kuona muno munyika yezimbabwe ndege yaya iri kufamba yezimbabwe yakasosiyiwa naSmith kudhara mhuri yezimbabwe, yakasosiyiwa naSmith kudhara. Matide road akazotanga kuti ukazoona wamunanga kwatori nani than wamugabe, because wamugabe hapana kana chinhu wani chawakaita chinganongedzwa kunzi chinhu chawakaita chirapa ichi, hapana kana chawakanongedzwa. Kunozotaurawo kutoti no, zvinhu zvazviri mugwara akatonga 37 years akadi 37 years is not a joke. Then zozoiswa nemunhu atonga about 7 years, iwo atonga 37 years kuti kwanza zvazviri mugwara, aiwa hakuna zvinhu zvakadaro. So ndo mamiriro zvakaita mhuri yezimbabwe, semamiriro akakaita zimbabwe nguva dzana mugabe dziedzidzi. Ndopo wakaenda kurussia then wobva wataura naputin. Samashoko akataura naputin, ruzhinji rwenyika yeburkina faso akanota no, mashoko ataurwa apa mashoko ane udzamu. Ndopa wakadzoka mhuri yezimbabwe, then wobva waplana kutoti no, toda kuti vanhu munomu vanga vakagara zvakanaka. Then ndopa wakaplana maplans avo mhuri yezimbabwe, wakaenda kunofire wagadugu inova iri capital city yeburkina faso. Wakaenda kunofire wagadugu kusvika wabvisa president uya handi mazuva anga aripo former president. So kuchengetedzwa kwari kuitwa pari zvino ari kuchengetedzwa kubudikidzana naFrance, because anaFrance waidya neburkina faso ende wairarama neburkina faso, so havasi kutoda ibrahim traore. Handi muri kuzoona, ndosaka muchiona uyu ari kutoda kwanzi vanofamba nepfuti, vanoti kuva munangagwa havafambi nepfuti here, vachiwenga havafambi nepfuti here, kuna president asingafambi nepfuti here, kuna president mota dzinotofamba naibrahim traore nedzinofamba napresident emerson mnangagwa dzana ibrahim traore dzitori shoma shoma kunofamba nemota 4 chete, mamota kedhau ari 4 chete. Ndimazvona, but muno munyika yezimbabwe ana president emerson mnangagwa vari kufamba nemota dzinokoma 15 nezvimidhudhudhu nechichi, but ino yekuti akangowenga ibrahim traore chete uyu simba chikanza, akangowenga ibrahim traore. Ibrahim traore haasi kuita zvinhu zviya zvefeki kana zvechi, nyange ukati noburkina faso paground unonyatsoutozvionera paground kuti ndo zvinhu zviri kutoitwa, ndo zvinhu zviri kudevelop, and haasi kupa matenders kuma construction companies, zvese zviri under government. Kana uri kutoshanda mutoshanda muri under government, management yacho iri under government. Handi mazviona, ndo mamiriro zvakaita mhuri yezimbabwe. And that's why he's scared of dying. Now look at someone like Samora Machel. Look at Nelson Mandela. Look at Rio. Look at people like Muammar Gaddafi. Look at so many examples.
of African liberators, true people who were Pan-Africanists. You could get Julius Nyerere, you've got Kenneth Kaunda. Kenneth Kaunda in Zambia, look at what he did for his country. Look at the democracy and the foundations of true service for the African people that people like him left for the African. Mwiri yezimbabwe kuburkina faso ndokutori nedhemokrasi ka seche muri yezimbabwe kana muri ndunye secha mavideos evagari kuburkina faso vanonga vachibvunzwa nemajournalist ari kubva kudzimwe nyika vanenge vachibvunzwa kuti makagara sei muno ivo vachizvitaurira pachezvavo kuti no majournalist ekudzimwe nyika ngaauye kamunyika yezimbabwe haatotenderwi because handizikana kuti pachinenge chakachaya information yese inobva yabuda because vanhu vanogara zvakanaka handi mazviona but ana Ibrahim Traore majournalist ekudzimwe nyika anotouya imomo achibvunza kuti makagara sei vachitoti no takagara zvakanaka zvisina kana muchokoto zvisina kana everything vanhu vari kushanda maindastry akavhurwa zvinhu zvese ndofunga muri kuona mabhazi chaichewo vakatenga mabhazi ana Ibrahim Traore vari kumanufacture futi mabhazi imomo vakatenga futi mamwe ndofunga muri kuona zvinhu zvavo zvichitengwa zvotengwa in thousands zvinhu zviri kudevelop because nyika yanga yaparara sekuparara kwaita nyika inoi ndo zvafana izvozvo kana kuti munhu anonzi anonga akutonga Zimbabwe akatanga la kuchidevelopa ndomapararira angaita ana Burkina Faso kuti matad road chaichewo anga agadzirwa nana France waya makoloni wakakolonizer zvafana matad road anga ari nguva yana Mugabe anga agadzirwa nemaBritish hani mazvona hamana kana tad one road yakagadzirwa naMugabe kunze kwameno yeairport iri ndo yakangogadzira chete panyika yese tara dzaita kuchena zvokuti magonyeti aya angakuita kufundikirana tototendawo his excellency president Emerson Mnangagwa nekuzogadzirwa yekubed bridge magonyeti angakuita kufundikirana so achifamba mudhasti so kuti dumwe side riri mudhasti unyasoona tototi zvaMugabe zvainge zvakatooma chaichezo. People, look at Boko, the current Boko. Look at Karma. Look at Karma. Atikompare na Boko nana Ibrahim Traore. Zvafanana kuti wanzi munhu nyika neighbor yedu South Africa, nyika iri paSouth Africa apa, munhu otora nyika yeSouth Africa yagara yakanaka kudhara hani mazviona ana Botswana agara yakanaka kudhara tiri kuda munhu anotora mangondo yenyika yakafanana naZimbabwe hani mazviona naMalawi oidevelopa ndo vanhu vachanyatsaushanda kwete kwanzi watora South Africa nyika yagara yakanaka kudhara chichi unoda kudini matad road akanaka building akanaka and everything zvinhu zvese zviri kungofamba mune zvakanaka chichichi handoa tora mangondo akaita sana Zimbabwe ndokuti ukaidevelopa ukakwanisa kuidevelopa ndokuti vanhu vanyase kuona kuti no murume ari kushanda uchichi ukatora zvakaita zvafana Ibrahim Traore akatora mangondo akaita sana Zimbabwe kina fasi akaita sana Zimbabwe wana then obva atanga kuidevelopa nyika iyoyo zvakatiratidzika zvega zvafana toti watora nyika yeZimbabwe waakurula nyika yeZimbabwe utangotengawo ndege zinyowani uchimazvipatara mishonga yakuwanikwa uchitowaka futi nezvimwe zvipatara zvihombe munyika uchitodevelopa kugadzirisa matad road nechichi wamunangagwarira in behalf but auzozoita chaizvo mhuri yeZimbabwe so ndozvokuti vanhu vachimba chikanza pano regedzei timunzwa achitaura in Botswana, look at Hichilema in Zambia, and the changes that are happening to your own countries where you are. And you're busy there on social media admiring some fella from Burkina Faso who you've never met. You've never been to Burkina Faso. And then you call yourself by such titles. Come on, young people, wake up. Don't follow social media characters, fictitious characters. You've seen what it means. You've seen how Emerson Mnangagwa has run down the country because he was a fictitious character serving foreign interests. You've seen what it is, and you're busy there just following just someone simply because they're being portrayed as someone who's fought the French people and the like. I'm being very direct with you, young people from Southern Africa. Wake up! Stop following this Traore. I'm being honest. I'm really just going a bit on a rant here. But really, seriously, you call yourself Traore. What has Traore done for Burkina Faso? Have you been? Uyu anorwara uyu mhuri yeZimbabwe uyu anotopenga uyu mhuri yeZimbabwe ndiye munhu anorwara uyu mhuri yeZimbabwe zvese chiri paGoogle mhuri yeZimbabwe kana kuenda kuna Joshua Maponga vakaenda ikoko paground vakazonyatsozvionera ndakakurinzikana kuti ana Wodemaya vaisvika kunoku mabig YouTuber mainternational YouTubers aya kana majournalist mainternational journalists vanoenda ikoko vachienda kunozvionera paground uyu kungotora kwekuwenga
kwekuvenga munhu muri yezimbabwe. So tiri kuti tiende kune nhauwa yaMachakaire uyo ari kutaurawo nhauwa dzake dzaari kutaura muri yezimbabwe. Mashoko acho akawandisa, tangoti ngokunzwisei nhauwa iri kuitika kuti vatraure vanotedzerawo zita rapurezidendi wekuburkina faso vasungwa. So ndiri kutaura kunzi iwewe unozotedzera seiko zita rekuburkina faso, wadii kuzviti samura machel, wadii kuzviti tongogaraiwa, zvimwe munhu anotaura zvaanoda chichi izolongo ingori africa is one. Ndo vanhu vanotikonzeresa kuti africa idivide, vanhu vakafanana neivavo, because vanhu vari kukurudzira kuti africa inofanira kuunita, kuti hazvina basa nekuti wapa mwana wako zita rekuti kuegypt, hazvina basa kuti wapa mwana wako zita rako rekumali, chichi inofanira kuita united africa. Avo vanonga vari kutokonzeresa kuti africa iite madivisions muri yezimbabwe. So ndo mamiriro azvakaita. Regedzei tiende kuna regedzei tidzokere futi tiende kuna Machakaire tione kuti chii chiri kuitika muri yezimbabwe. Pano paZim News Update todai kupa manews update anonga ari kuitika muno munyika yezimbabwe. Machakaire jailed over Indecency muri yezimbabwe, ndofunga muri kuzvionera pano. Toda kunzwa kuti chii chiri kunyatsa kumboitika kuna Machakaire. Ndofunga muri kuona pano. Kwekwemen jailed for public indecency muri yezimbabwe, ndofunga muri kuzvionera pano kuti zvinhu zvinaumira zvakanaka. Pano paZim News Update, pano petinodai kupa manews update anonga ari kuitika muno munyika yezimbabwe. So Kwekwe Zimbabwe, the Kwekwe Magistrate Court has convicted and sentenced Samson Machakaire 35 for 4 months in prison for an act public indecency that shocked the residents of the Midlands mining town. According to court proceeding, the incident occurred of 16 September 2025 around 7 a.m. when a domestic worker was sweeping her employer's yard noticed Machakaire masturbating while staring at a terrified. The victim ran inside and alerted her employer, who immediately contacted the police, leading to the offender arrest. Muri yezimbabwe ndiMachakaire ameno tanga anakirwawo nemukadziri kana kuti chi akatanga kuita zvaanga ari kuita muri yezimbabwe zvino chinova chiri chiratidzo chisina kumira zvakanaka. So ndona wadzataya takakubatire pano paZim News Update, pano petinodai kupa manews update anonga ari kuitika munyika yezimbabwe. So kana uri musa, please don't forget to subscribe, like nekushare kuti petinenge tichisa next update.